Xin chào quý vị và các bạn. Huế là thành phố của văn hóa, lịch sử, du lịch, mang lại nhiều yêu thương và ấn tượng với bạn bè và du khách gần xa. Vì yêu Huế, nhiều người bạn nước ngoài đã quyết định đến Huế để sinh sống và làm việc lâu dài. Huế đất và người xấu này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Arnauld, người đàn ông đến từ nước Pháp đã sinh sống ở Huế hơn 10 năm nay, cùng với đam mê phát triển từ Huế. Hello, welcome in Huế. My name is Arnauld. I am from France and I live for more than 9 years in this city. I really love Huế about the atmosphere, the people and all the new friends I met. I accept to join this program to speak about my life here, why I choose to stay in Huế and to enjoy my life in Huế, what is my opinion of this city and what I'm doing here. I try to contribute to develop the city on myself with my company for foreigners come to visit Vietnam. And to you, Huế? Sinh ra và lớn lên ở Lyon, thành phố Đông Nam nước Pháp. Năm 16 tuổi, Arnauld đã làm việc ở lĩnh vực du lịch khách sạn. Sau khi tốt nghiệp học viện THIEN, Arnauld đã khám phá rất nhiều địa điểm và nhiều thành phố ở châu Âu, trước khi quyết định mở nhà hàng của riêng mình ở Lyon. Năm 2013, lần đầu tiên đến Huế thăm em trai, anh đã ngay lập tức bị quyến rũ bởi lối sống, văn hóa và sự tử tế của những người dân địa phương. Yêu Huế từ cái nhìn đầu tiên, Arnauld đã quyết định bán nhà hàng ở Pháp để đến định cư ở Huế. Và ở thành phố này, anh đã thực hiện nhiều tour du lịch giới thiệu Huế với bạn bè nước Pháp và du khách châu Âu. 10 năm sống ở Huế đã cho Arnauld rất nhiều trải nghiệm và một gia đình hạnh phúc với người vợ Việt Nam. Good morning. Hello, nice to meet you. Thank you for joining with THIEN Radio and TV program. Thank you. It's my pleasure to be here with you and to meet you and to share about my life with you. Why did you decide to live in Huế such a long time? First, my family. I met my wife, so I have kids. I have here. Also, after is all the atmosphere about Huế. My company. I base in Huế, and the Huế lifestyle, I really love it. It's peaceful city, but with everything you need for daily life. Good school, some supermarket, airport, movie theater, and the people I met become my friends. I can go to the countryside very quickly. I can go inside the center. I have good food, good drink. Honestly, if you ask me, Arnaud, do you want to go back in France? I will say no. My life is in Huế. My heart is in Huế. I want to become Huế people. What more do you like to explore about this city? I will try to find more people, to cooperate with them, to create more special activities, more human. Where people can discover the real life of Huế. Vâng, có những tình yêu bất ngờ mà ngay cả đến những người trong cuộc cũng không lý giải nổi. Và tình yêu của Arnauld dành cho Huế là một minh chứng cho điều đó. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá công việc cũng như cuộc sống ở Huế của người đàn ông đến từ nước Pháp này. Là một người có nhiều năm sống ở Huế, với Arnauld, khám phá Huế để có nhiều trải nghiệm và yêu quý hơn thành phố này là một điều hoàn toàn tự nhiên. Anh thích cùng gia đình nhỏ của mình thăm nhiều nơi xinh đẹp của Huế. Thăm cầu ngói Thanh Toàn. Arnauld rất ấn tượng với kiến trúc thường gia Hà Kiều, mái ngói được ốp sành sứ.
Được xây dựng vào năm 1776, cầu ngói Thanh Toàn là một trong những cây cầu cổ nhất của Việt Nam vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Anh đặc biệt thích thú khi bắt gặp nhiều người phụ nữ chân chất của làng quê đi qua cây cầu này để đến với phiên chợ sáng. Họ mang những sản vật, trồng hay đánh bắt được đến đây trao đổi, buôn bán. Huế trong lòng Arnauld là những gì dắt dả, chân quê vậy thôi. Anh thật sự thích sự nhẹ nhàng, bình yên nơi đây. Được khám phá một trong những địa danh của Huế là một niềm hạnh phúc của người đàn ông này. I would like to know which impressed you more when being here, Thanh Toàn Bridge. I feel very peaceful here. The fresh air, the small village, all the atmosphere we can find it here around this place, between the river, the rice field, and this bridge is very special for me. I came many times here. One time also I came to do my wedding picture. So this place would be always very, very important for myself. I know about the story of the bridge. Before there is no bridge here, and the lady, when she passed away, gives the money to the village to build the bridge. But the man doesn't want to do it, so the woman decided to build the bridge by themselves. So it's a very important story, but they miss a part of Huế and a part of good story of Huế. Besides this place, where do you like to go when living in Huế? I like to go in the countryside also, THIEN pagoda, to some monasteries, some other pagoda near my house, like THIEN. I like to go sometime close to the beach, to the mountain, nearby Kéché, Haroui, to the waterfall. That's why Huế is very nice, because 25 to 30 minutes by motorbike you can discover a different kind of place. So we are lucky to stay in Huế. Which change do you like after 10 years living in this city? In 10 years, when I came was quite dirty, and lucky us, the mentality changed, and now I swim in Perfume River. I like to go walking around also. So Perfume River is quite nice. One thing is very important, the mentality of Huế people, I hope don't change too quick. Still a small city, very attractive, very good welcome about everybody. When you are walking, they always invite you to a coffee if you spend in front of a wedding. So I really love this one. I love the tradition about Huế also. Huế people keep many traditions, so don't move too quickly like Da Nang, like Ho Chi Minh. Where you can still walking, enjoy time with your family, go for coffee. We don't have so many cars, so when I speak with my people travel with me, they really love this city because it's still good size city. Compare when they go to Arnauld, they go to Ho Chi Minh, it's very busy. In Huế, it's more peaceful, it's more, the good size for everything. For eating, for working, for go outside. Can you tell us about your current job in Huế? I am a travel agency based in Huế because I fall in love with Huế, and I organize tours in Vietnam. I try to develop more tours in Huế to be sure instead of the travelers stay one night to visit the palace and the tombs, they go to different places like Thanh Toàn Bridge, like making paper flowers, go to the lagoon, go to the monastery. I want the travelers stay 2 or 3 nights in Huế. That's my objective. Có thể thấy vì tình yêu với Huế, anh Arnauld đã sống và làm việc ở thành phố này hơn 10 năm nay. Xây dựng và phát triển tour Huế cho các bạn bè và du khách nước Pháp chính là đam mê và niềm vui của anh Arnauld. Sống ở Huế, Arnauld luôn cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng. Cuộc sống đôi khi rất cần những giây phút sống chậm để cân bằng lại với những bộn bề công việc mỗi ngày. Và đó là lý do anh thích giới thiệu những du khách Pháp đến với tour trải nghiệm làm hoa giấy ở không gian này cùng các bạn trẻ câm và điếc.
Arnauld là một người bạn rất là dễ thương của căn nhà La Vinhome, và anh ấy thường hỗ trợ đến căn nhà của chúng mình khi mà đưa những cái vị khách, những cái người bạn tới đây để mà phần nào hiểu biết nhiều hơn về văn hóa Huế, cũng như là có thể là hỗ trợ các bạn câm điếc ở bên nhà tụi mình một phần nào đó. Và đặc biệt ở Arnauld mình thấy là anh ấy có một cái nhiệt huyết đối với công việc này, khi mà anh ấy muốn đưa những cái hình ảnh đẹp của Huế đến cho những cái người bạn ở các đất nước khác, đặc biệt là ở châu Âu, và để hiểu biết rõ hơn về cái nền văn hóa của Huế mình đẹp như thế nào. Những bông hoa xinh đẹp được làm từ giấy, thân thiện với môi trường, khiến du khách và bản thân anh cảm nhận được nét riêng của Huế. Không chỉ mang lại cảm giác gần gũi, thoải mái, mà còn giúp mọi người cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn khi biết rằng số tiền thu được từ các tour trải nghiệm như thế này được trích một phần để hỗ trợ cuộc sống của nhiều bạn trẻ câm điếc của thành phố. Alors, on est rentré dans un endroit qui était paisible. On a rencontré une hôte charmante, sympathique, très accueillante, et finalement toute une équipe charmante. Donc ça a été un moment vraiment suspendu du temps, et on a trouvé ça très agréable. Alors au début, on a eu la proposition d'Arnauld justement de passer ici, qu'on a accepté, et donc comme je le disais, c'est quelque chose qui est inattendu, surtout dans la région par rapport à un circuit traditionnel. Donc c'est ça aussi l'avantage, je dirais, du voyage et du parcours. Et là, on est en train de découvrir encore plus la région de Hué. What would you like to introduce to travelers from this paper flower making experience tour? I love this place and this tour, and I like to introduce for the traveler for a few reasons. First, it's very original. Not so many people offer this kind of activities for the family with the kids, and also this tour offer a job for disabled people. They cannot speak, they cannot hear, so you need to use the sign language to speak and to communicate with them. So it's in one tour you have two very special experiences, and at the end the guests go back home with the paper flowers. So when they will see the paper flowers at home, they will always remember about this special day they have in Hué with us. Arnauld, where did you start making Hué tour for tourists? I started 8 years ago. First I came in Vietnam traveling like everybody, and I decided to stay, and one friend customer in my country asked me, Arnauld, I want to come to visit you in Vietnam. Can you set up a tour for us? And I say yes. So I start to work on this kind of tour, and then the end of the trip for them, they say, oh Arnauld, what we enjoy with you, you should share with everybody. So we decide to open our travel agency and to share our passion with many people who want to discover Vietnam and to meet us. When building tour, do you set your own goal? Totally. My own goal is to give happiness. So I'm lucky because in my work, by my passion to create, to organize tours for travelers, they feel super happy because they come in holidays, they meet people, they meet a new culture, they meet a new country, and I give and share happiness with them. So the happiness I see in the smile. I love to share about my life in Hué. Hué girls are the most beautiful in Vietnam, so I want to show to the world that's the truth. We want to show about Hué food, Hué monument, about the past with the kings. Is the whole capital in Vietnam, so Hué is very important. I know people are more looking for beach, sea, but when you come in Vietnam, you should stop in Hué and to discover properly this city.
Of all the tour introduced in Huế, which one do you enjoy most? I like many kind of tour in Huế, but my favorite one is my food tour. Thank you for your sharing. Con good chị. Vâng, không riêng gì Arnauld, food tour khám phá ẩm thực đường phố có lẽ là tour phổ biến nhất đối với các quốc gia nổi tiếng về du lịch trên khắp thế giới. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá tour ẩm thực Huế do Arnauld xây dựng. Huế về đêm, Arnauld cùng du khách dạo bộ những con phố đi bộ quen thuộc của Huế. Ghé một quán ăn của người dân địa phương, du khách được thưởng thức những món ăn Huế lạ miệng. Ẩm thực Huế vốn rất phong phú và ẩm thực đường phố càng khiến nhiều người ngạc nhiên hơn bởi cách chế biến và hương vị vô cùng đặc sắc. Đó là những món bình dân quen thuộc mà người địa phương có thể ăn thường xuyên. Nhẹ nhàng và không quá ồn ào, dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi và đến từ đất nước nào, tất cả đều hào hứng khi được cùng nhau tận hưởng không khí thoải mái của Huế về đêm. Đi xích lô, ngắm phố phường, thưởng thức ẩm thực đường phố ở Huế hấp dẫn du khách bởi đó là cách để hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân địa phương ở thành phố này. Well, it was very amusing because we did a big tour. I don't think it's the entire city, but a part of it. And I ate very well, especially the first time because I made my own niềm, quite a big one, very tasty. So was this place, and the tour was quite amusing because we had a chance to ride the bicycles. It was interesting, and it was quite fun. Local food, very good, very tasty, quite delicious. I mean, I feel like I'm beginning to have a lot, maybe too much, because I'm eating all the time. But that's quite tasty, so it's fine. The bridge was quite impressive, and because you had the lights of the city when you crossed the bridge, and that was quite impressive. But well, he's quite an eye guy, and we listened to the radio and we heard a podcast where he was talking about the trip he organized. When making food tour, what do you want to bring to travelers? I want to bring a good experience about food first in Huế because it's quite famous in all Vietnam. I am from the city Lyon, and what we say me, I am alive to eat. So that means to enjoy the food. So I share my passion to enjoy the food by the food tour, and I love to bring to the small street food restaurant. They can discover the bún bò, niềm, bánh xoài, all the Huế specialty of the city. If you come in Vietnam and you don't try Huế food, you miss something during your trip. Huế is very famous for this. It's the traditional city, and I know many Vietnamese during their holidays, they come to enjoy Huế. So the traveler need also to follow this way and to come to enjoy Huế food and Huế life. How does Huế food attract you? When I came in Huế, I have many chance to discover different kind of food. The famous bún bò Huế, but not only this. I was lucky to go in the small place to find some niềm, some bánh khoai, common, the rice cake, bánh lop. The che is very good, and to finish the dinner is perfect things. I love to eat, so Huế food was very good for me. In the future, do you have plans to develop more tour for tourists coming to Huế? Yes, I'm always try to find new kind of tour with new perception of Huế. Stop to focus on the main tour like the tombs and the palace, the Forbidden Palace, but something more like a rural tour, like more activities for the family, something different to show around Huế and inside Huế. We have a very big potential, and we need to use
and to share with the travelers. Thank you for your interesting story. Hope you will have more energy to fulfill your plans. You're welcome. It was a pleasure to meet you. Hope to see you again for a new story and to share more about my life. Thank you everyone, and I hope to see you in Hue, and I hope you want to come and to stay more in Hue to discover this beautiful city and to meet Hue people. They are very interesting and very warming people. Thank you everyone. Tạm biệt, em gặp lại. Huế là thành phố mang đến cho Arnauld thật nhiều niềm vui và kể cả những trải nghiệm mới mẻ. Người đàn ông đến từ Lyon, nước Pháp này luôn tràn đầy năng lượng để xây dựng những tour du lịch Huế, giúp quảng bá và giới thiệu nét đẹp của Huế đến với bạn bè và du khách gần xa. Xin cảm ơn tấm lòng yêu thương Huế của Arnauld. Kỹ sư chuyên dùng Huế Đức và người của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây cũng xin được khép lại. Nhà Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.